Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, this is Kaham Emmanuel Peter, and you are listening to WCAT Radio. Welcome to the Sunday show, which is the Sunday of the Good Shepherd, where we had a good mercy today, which was celebrated by Reverend Father Desiderius Katabaro, one of the students at the Hall Apostles, who is pursuing his master degree in theology. Indeed, it has been a very nice Sunday with nice preachings from him, where the theme of the Sunday was the vocations in the church, in a special way, the holy vocations of priesthood, brotherhood, sisterhood, without forgetting the family, which is the source, which is the spring of this water, which is the spring of the life of these other vocations in the church. So Father gave nice preaching, and he did insist that we, the Christians, we, the Catholics, we were sent given a message from Jesus Christ or from God, whereby in the first place the same message was sent to the Jews, but the Jews seemed to be having hard heart. They were never ready to respond, to listen to it, and God told them, if you do not want to listen to my message, I'll send it to other peoples. I'll send it to other nations. So we, in the very same way today, we are called and we are reminded that we are all supposed to listen to the message of God. For if we do not do that, He will take it to other people. But there is always great grace in listening to His word. There is always great grace in listening to His message, as it gives us strength to endure and to stand through our times, our challenges, and everything. So it's a time for us today to remember to contribute to the missioning or missionary activities, especially the priestly and the similar or related vocations. And the same, we are supposed to pray for these people who are giving their lives for the sake of the church, because taking an example for priesthood, this is the group of people who have been called by God to stand between God Himself and His people. So they have a grace which is really, really great, and indeed it is a grace which will help us to stand and to reach God. So they are the vessels through which we, the people of God, we reach God, and God Himself reaches His people through them. So we are called to pray for them, help them when they fail, give them support morally and materially so that they can be able to well serve the church. Indeed, we are called in a very special way to pray for the families, especially the families which are having challenges, because if the families are not stable, we shall not be having stable ministers of the church. We shall not be able to have stable and good vocations in the church, because family is the most important place where everyone comes from. So we should pray for our families, peace in our families, and in a very, very, very great way, we should remember to keep this love, pray, and support to the unborn, because these are the ones who are coming to make this world better.
we see God in every new face of a newborn baby. So in this Sunday, let us remember that we should pray, especially for us young people, to keep on asking God, because at this age is where now young people have a lot of aspirations, a lot of dreams, a lot of this and that. It's a time where we face a lot of challenges. So we should also ask God to help us to discern and stand on the right ways, because otherwise we might fall into the jungle, we might fall into difficulties and challenges. So welcome in our show today, as I'll bringing you a topic by the name the Youth Voices on the Sustainable Development Goals. And I'll bring you the resolution as it was presented in the General Assembly of the Tanzania International Model of United Nations, which was prepared by the youth of United Nations associations here in Tanzania. So the occasion was held in Morogoro, Tanzania, where I'm coming from, also where my family is, from 29th April to 3rd of May this 2019. So the main theme of the occasion, as I've said, is the Youth Voices on SDGs, empowering young people and ensuring inclusive and equality, or that was the main theme. So after the 6 days of the occasion, and the 7th day, which was now the Saturday, when we were departing from there, the meeting or the General Assembly, which had members from different countries, and in the assembly we had different signatories, but in the fact we had people from Tanzania, we had from the United Republic of Tanzania, we had people from the Republic of Burundi, we had people from the Australia, we had also people from the Federative Republic of Brazil, we had people also from the French Republic, we also had people from the Republic of Kenya, we had also people from the United States of America, and we have people from the Federal Republic of Nigeria, and we had also people from the embassy of the Dutch, I think the Kingdom of the Netherlands, and the other members. But the signatories in the meeting who assumed the GA, or the General Assembly, were Australia, as I've said, the Federal Republic of Brazil, Republic of Burundi, Canada, People's Republic of China, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Republic of Ghana, the Republic of India, the Islamic Republic of Iran, the State of Israel, the Republic of Italy, Japan, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kenya, State of Libya, the Federal Republic of Nigeria, the Kingdom of Netherlands, the New Zealand, North Korea, the Kingdom of Norway, the State of Qatar, the Russian Federation, the Republic of Rwanda, the Kingdom of Saudi Arabia, the Federal Republic of Somalia, the Republic of South Sudan, the Syrian Arab Republic, the Republic of Uganda, United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States of America, the Bolivia Republic of Venezuela, and the Republic of Zimbabwe. So those were the signatories of this General Assembly, and it was submitted by the United Republic of Tanzania. So the General Assembly, as it adopted that, it is started by saying the GA, as it's fully aware on the adoption of the 17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda on the 20th of September 2015 at historical United Nations Summit, noting with satisfaction the past efforts of various relevant UN bodies and non-governmental organizations, alarmed by the need of people to access accurate information and empowerment on evidence-based service related to contraception, abortion, maternal and newborn care, infertility, reproductive health, cancer, sexual or intimate partner violence, HIV/AIDS, and other STIs, and additional health needs that cut across categories. So we were moved by the theme Youth Voices on SDGs,
empowering young people and ensuring inclusiveness and equality, as we have said first. So the main and the major theme of our discussion today will be on these four agendas, which I'm going to present here as they were adopted in the GA, or the General Assembly of Tanzania International Model UN. How do we look at on the young people voices in ensuring inclusiveness and equality in the developing countries, taking an example of Tanzania? Because as we said first, we as the voice of hope would wish to be presenting these ideas or these topics in a way that everybody has to understand. We as the young people in Africa and we as the young people in Tanzania, probably we are called to do the same things as other people in the other parts of the world. They are called, and in fact they are doing as we are also doing. But the question comes in, how do we empower young people, and how do we ensure inclusivity and equality among these young people? Because it cannot be the same as the way it's done in the US being done in the very same here in Tanzania, simply because we, the people of the United Republic of Tanzania, have different culture from what the United States of America has, from what the Federal Republic of Nigeria has, and from, let's say, the Republic of Burundi has, and the New Zealand, North Korea, the Kingdom of Norway, and those other countries. So you see, what makes us different is our culture. So how do we integrate these international agendas into our national and local practices? Because we cannot have uniformity of some of these things, because our culture matters. And if we kill our culture, if we simply come and adopt the culture from different places, we will find ourselves in the end of the day losing our culture, losing our values, and standing into the life of other countries where we are living in our own countries. So we do not deny the good thing of sharing our culture, standing together as people of God, standing together as people under one universe, under one world. But now, how do you go about? So maybe as I would read some of these important parts of the resolution, I'll start by quoting the second page after the cover, then the second page, which tells us that this, bearing in mind the adoption of the Paris Agreement on 2015 on climate change, which encouraged shift to clean renewable energy from fossil fuel, aware of the need of youth to step up to meet climate changes by activating networks and raising awareness of the great risks that are faced, but also the opportunities available to address these risks. Recording the Historical Security Council Resolution number 2250, which was adopted in 2015, which recognized the positive contribution of the young people efforts for the maintenance and promotion of peace and security. Alarmed by the United Nations statistics that recognizes the global population, which lives on the equivalent of about $2 a day, with global unemployment rates of 5.7, which having jobs that do not guarantee the ability to escape from poverty. Keeping in mind an estimate of 172 million people worldwide were without work by 2018, most of which were young people, and especially in the developing countries. So attention to all past Tanzania Model UN and Tanzania International Model UN resolution from 2013 through 2017 respectively. So the first Caucasus, which was discussing the
the voice of the youth is on advocating for sexual reproductive health and rights, which is SRHR, and it stands in SDG number 3, but also you can also make the reference in SDG number 5, 5.7, because they also relate in one way or the other. So I was in this group, of course, the group of discussion, where our chairperson was coming from Nigeria, and the secretary or the drafter in our caucus was coming from Uganda. So in our discussion, this topic or this caucus number 1 had an agenda to discuss on what is sexual reproductive health and rights. How is it said by the UN, and how should it be said in different countries, and how should it be adopted in our culture? So during our discussion, there are things which were presented, and the way they were presented, it's how now the caucus 1 thought that this was the best way to present it. So I'll read it and I'll give my comment on this so that we can know how we, the young people, each one of us, as we have said, youth voices, like as an individual, what is the comment? Personally, today I'll give my comment on this GA as it was presented. So this is stated by point number 1, requesting all countries, organizations, government and civil societies in the world to call upon the youth in their countries to promote SRHR education. This could be through youth activities, including sports, games, and held to raise awareness of all matters on SRH related. Emphasis or emphasizing the adoption of selected SRHR policies to nations that have been put forward with the consideration of promoting what different countries can do to promote SRH in their communities. This point was one of the very, very point which I really stressed on it, and I gave it myself, like that the SRHR policies for each nation has to be independent, has to be separate. It should not be the SRH which is applied in the US to be the same applied here in Tanzania, for one reason. Because first, the way our culture is, how do we talk with our parents, how do we present our ideas, our topics and our matters before our elders is different from the way people in the US does. For us here, if you do it the way it's done in the US or in another country, it will appear something which is a bit with a kind of ambiguity in it, or rather kind of a taboo, or our norms will be seen as useless. At the end of the day, a lot of conflicts will come in. So as we're going down, we will also keep on stressing on how these policies should be. So call upon different organizations to look forward in funding projects that will help educate different people with different background, culture, in order to promote SRHR education, such as holding seminars to raise awareness. This is important. We need also to include church facilities, especially like Caritas and the other related church bodies, to play a very great role to give education in SRHR based on the principles of the church, based on the principles of the faith. Because if other people comes in for this, they will come with the way they feel. So people do not have basis on the faith. They will do it in a way the church will be affected. So it's the right time for the church to wake up, to make sure that they held workshops, seminars, trainings on how this SRHR can be done. Like, okay, myself, I've been given a course called FEM, Fertility Education and Medical Management, where we were trained on how to help people to do the family planning, to do to know their health, to know their reproductive health and related matters. We were encouraged, instead of using contraceptives for family planning, we are
called to do the natural family planning, which the church is recommending, for one reason. Those contraceptives have a lot of negative side effects, of which I personally, and this is my personal comments, I doubt most of these contraceptives which are sent to us, because these things, they go to the center of the reproductive system where we the people come from. And if the system is contaminated, especially if these contraceptions are contaminated, they might affect the reproductive system and even those who are going to be reproduced later, because these are chemicals. So when they go to our bodies, they might have some negative impact. I doubt we might have some children later whose brains are not really working well, very weak, and things of that kind. So if we really need to be safe, we should not use chemicals to affect the reproductive system, no matter what people they're saying that this is safe, this is what. But still, I doubt, because I'm questioning over one thing. It might be another thought, like as Walker Pace is saying in his book, that in the Delta Factor, that what's happening today, that in the world we have a lot of technologies, we have a lot of scientists, but still we are having so many diseases, so many problems. So I doubt, when I'm trying to connect these things and the way I see the children are these days, with the ability to think, reason, and all that, you see some of the things are a bit different, and I myself am doubting about it. But we still need to do more research, try to find out whether these contraceptives, especially on SRHR, are really giving us safety towards the future generation. Then requesting, on point number 4, it's requesting increased assistance to different organizations and institutions that are promoting the SRH education and provision of basic programs, guidance on how to involve in SRHR while applying gender lines, especially in rural areas. Call upon, number 5, the nations to support the youth in formulation of safe spaces which would give youth the ability to freely participate in SRHR education. This safe space means places where young people would be free to share their views, experiences, share their thoughts, their practice, their talents, and everything, whereby they may express what they think SRHR education should be. So we need to explore more from them. We need to explore more out of these people, so that what their feelings gives is what their feelings try to express to us, we may understand, what this is. But these spaces must be well monitored, because they should not go beyond what our culture really is. And they should not also be things which are promoting young people to be arrogant, young people to practice things which are not safe even for themselves, because the right implies that these people, they need to be given freedom. But there's no right without obligations and no rights without limitations. So these places must have limitations, must have all those things. And parents must also always be there to check on what's happening after a time, and see how to shape these people. Not necessarily to be there when they're doing these things. They can give them freedom, maybe seeing the way to monitor their programs, asking them to give them the feedback of whatever they're doing, at least to see what really is being done by their children or these young people. So call upon nations to effectively integrate and adopt comprehensive sexual reproductive health education, both formal and informal curriculum, while involving various political, cultural, and religious institutes in adoption of this curriculum, specifically for their nations. I did stress this point myself, and I was really very happy seeing it there. For one reason, I wanted it to be integrated and not to come to replace what we have as our culture. For one reason, even if our culture has been bad, it's what have raised us up. So the thing is, we need to see how do we integrate with other people, with the other culture, so that it should not harm and suppress what was there, but ours being modified
and moderated in a way, people, they will still feel it and see it is theirs, which has been developed. In the same way, we need religion institutions and the cultural institutions to really be part of this, because when you just leave other people who are not in the part of religion and culture, anything can happen. So which is very important. We should always remember to uphold our culture and stand with our culture, change it basing on our own principles. So number 7, as we say, it's call upon holding leaders responsible on social accountability, asking leaders to be responsible, and in case there are challenges which are related to SRHR, then leaders has to be responsible because it's their responsibility to make sure everything is on board. Calling upon nations to acknowledge the key population, prisoners, prostitute, drug abusers, and the like in SRH matters in terms of confidential service provision and educations on matter endangering them. This point was really a bit hard for me for some of the things. I am not condemning any person, I am not blaming any person, or I'm not attacking any group out of these groups which have been mentioned here, like groups like prostitutes, drug abusers, and things of that kind. That we need to have acknowledgement of prostitutes in our countries, drug abusers. Probably this is a notion whereby in the developed countries where people, they see that everybody has good freedom to do whatever he or she wants, this can be very easy. But to countries like us, where we still value that everybody is still a member of the family, there is that sense which is harming the whole family, whereby if one of the family members is doing something which is immoral, it tends to injure the other family, part of the family, of which now this creates a division and things of that kind. As the way it's done, that if one of the family members has done something good, it makes the person feel good. So for this, it also makes people to feel very bad. How do we give rise to people to keep on using maybe drugs, allowing people to keep on being prostitutes? I think something is a bit challenging here. Thoughts of many people seems to be we need things to be very free, but I think we did not have much time to discuss about this. As I even myself questioned, how would you be happy seeing your relative is a drug abuser? Would you say give him the right to do whatever he or she wants because he's a drug abuser? The answer came no. Would you be happy seeing your sister is called a prostitute? People, they were like, no. But why are we writing this? It seems some of these things people are writing them down because they feel if we do not write this, people in the UN, they won't be happy with us. They will see us like we are repugnant and things of that kind. But why are we not being honest and freely expressing what we really have, basing on our culture and basing on ourselves? Like the way the Italians they say that we for them they say that it's a Saratini phrase. They say respecto ma non condivido. Like we have heard you and we respect it, but like we are not ready to do it. So we respect it, but we do not want to do it. We have heard what UN has said and the other nations have said, but we do not want to do it. We are not saying don't say this, don't do this, but we ourselves don't do this. It should be in the minds of the young people, especially in Africa, to sit down, think and reflect on these matters, keep on reflecting and respecting them without just copying and pasting them. Because where now is the freedom of our countries, where is the freedom of these young people on deciding what is their voice? Are they speaking what others have said already, or are they now freely expressing what they really think is right? So in this part, it's really, really very important for the young people to ensure that their voices are heard. And before they give their voice, they should reflect,
not on other people's culture, but on their own background. Because you cannot be living the culture of the US while you are living somewhere in Chunyambea, in the Southern Highlands there. It won't work. You'll be contradicting yourself. So this part, on the part of the sexual reproductive health and right, we should reflect really what we young people want and not to copy and paste what other people are saying. The last point, which was point number 9, it states that to urge dialogue between youths, political, religion, and cultural leaders at local and international level, so that we may come up with one voice of seeing on how each nation may uphold SRHR. This SRHR has a package of things, of which one of them is very contradictory, and I think also I had contradiction with some people, especially one person from one country, from Nigeria. This person was saying SRH includes people to be allowed to do abortion. And the reason behind is women, they get pregnancies sometimes when they do not want them and they just suffer with them. So they do not need them and they feel like it's better that they have to abort. The question was very hot, and I asked her something. You are saying on SRHR, abortion should be legalized. Do you think that is right? And why do you think people do abortions? Is it because they don't want children, or it's because of their personal pressure? What is the status of the international conventions, or especially on the right of the children? I asked those questions, and I gave an example that there are people who would wish to do abortion because they were raped. They don't see the meaning, the value of carrying these children or this child. Like, why should I carry this child because I was raped? Then I asked the question, now if you kill this child, or if you abort this child, will the rapist die? The rapist will still be there. Now, with the act of rape being stopped, it won't be stopped. You will still have suffered the same thing. So the thing here, we do not support rape, we do not support anything of that nature, and we condemn it with all our heart and mind. But what you want to find a way is these people who have suffered, and through their sufferings, they have brought new life in the world, they are given moral support, psychological support. And that's why we, the Life Runners organization, would wish to give moral support, psychological support, and where possible, even financial material support to the people, to the mothers, to the families, even to the children whom were gotten out of rape, instead of killing them. I have my friend, and he's very open, and he's just saying that my mother got me when I was when she was just 16 years old, of which most of us, we have suffered the same thing. You find that I had an affair with a girl maybe, and the girl was just 16. I was just maybe the same, even 17, when we get a child. Should you go and abort? What if that was the only child I had? So the mother never did the abortion. And this guy today, maybe I will talk with him one day through the session here. He's very happy. He's a very big person in the country. He's doing a lot of things for the country. A very patriotic person. And you can see, why should we abort them? So the thing is, we need to get a means to give moral and psychological support to the people who have suffered this, because it's a problem. We should not solve a problem by creating another problem. We solve a problem with a better means, better ways. So I encouraged and I asked that we should not promote abortion, but try to treat the challenges which are coming up with abortions, while we're also pushing people not to do abortions. I mean, not to be raped, not the rapist, not to keep on raping others. So trying to create the harmonious situation whereby everybody can be happy in the community and everybody has to be free from the sufferings of this inhuman act, because raping is inhuman, and they're the same.
killing a young person is inhuman. So SRH should also be very, very considerative, as sometimes they say, don't mix SRH with the religion. But now, this religion is in someone. How do you separate I as a Catholic when it comes to SRH? Then, after SRH, you get me back as a Catholic. It won't work. My religion is always with me. It's my faith. So, these things has to go in one line. Otherwise, contradiction will be a lot. Hence, we will not be able to move. So on this part, we as the Life Runners organization, and we will keep on working with the different organizations, as also this year, the UNICEF also, they will be celebrating 30 years of the Convention of the Right of the Children, whereby this year, next year, they'll be celebrating 30 years, and even in the same occasion, as Madam Lucy, who is also coming from the UNICEF Tanzania, she said, we do not allow children to be aborted for one reason. It is mandatory in the Convention of the Right of the Children that a child has the right to live, and a child is gotten on the first day of conception through being born. So it is the responsibility of the mother and the father and everybody around to make sure this child is safe. The government must ensure that these children are safe. So you cannot just say abortion should be legalized. And for them, she was a bit specific, and she said, we do not allow abortion completely. Unless when the pregnancy is almost killing the mother, it's when we, under the medical advice, that without this medical support, the mother and the child will die. So if that is the case, then we can say, okay, because the mother might die because of this pregnancy, maybe it's ectopic pregnancy or things of that kind, then there is no need, because it's already, this kid won't grow, won't survive. So she was trying to be very specific, and she made the whole venue to remain quiet when she said, we do not allow abortion, because abortion is not human, it's inhuman. That was very helpful to me, because as Life Runners, as I presented about saving life and condemning abortion, some people were really saying, why are these people doing this? Why are they standing against the UN agendas? But when UNICEF came, they said, we do not allow abortion because it's contrary to the Universal Declaration of Human Rights, African Charter on Peoples and Human Rights, the Convention of the Right of the Child, and so many other international rights. So the right to life is the primary right to every person. If you take it off, then there is no any other right this person will enjoy. It's a question, and it's a challenge to those who are saying abortion should be allowed. The question is, if you were aborted, where would you be today? If you were aborted, where would you be today? So SRHR education should be given to the people basing on their religion and the cultural affiliations. Policies and other matters, be it of international level or whatever, must reflect the culture of the people. So thank you today, and today I'll end here sharing with you on the first Caucasus, as I've presented on SRH education to the young people. And next, for the coming 4 weeks, for the coming 3 weeks, I think I'll be sharing with you the remaining parts of this GA assembly, because it was a great part and I enjoyed, and I really thank Dr. Sebastian Mahfoud, the coordinator for Life Runners Africa, as he gave me full support, fast funding for the participation fee, accommodations, meals, transport, and everything, which was almost 1,000 USD or beyond that. He also gave me more money to buy some 10 jerseys, of which we got some members who are Muslims for the first time since the organization started. So we got some few people from Zanzibar who are Muslims, some people also from Tanzania who are Muslims. So now we are having hardly 4 or 5 people who are Muslims who have joined our movement, which is a great step. So thank you so much, Dr. Sebastian, and may God bless you for your efforts. For without it, probably we wouldn't have gone this far. So for the for the 3 coming week, I'll be sharing you each caucus on what was presented
by the committee. So thank you so much to everyone who has supported me in this, and have a brilliant Sunday. Go and be a good shepherd. Thank you. God bless you. Hello, habari. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibuni katika kipindi chetu cha Jumapili ya leo, Jumapili ya mchungaji mwema, Jumapili ambayo imekuwa njema, yenye utulivu na yenye mahubiri mazuri, ambayo basi misa hii takatifu leo katika jimbo Katoliki la Tabora iliongozwa na Padri Desiderius Katabaro, ambaye pia ni mwanafunzi katika chuo au seminari ya All Apostles iliyoko huko Marekani, akifanya masomo yake ya theolojia pamoja na ushauri, counseling. Kwa hiyo basi Jumapili imekuwa njema sana na mahubiri yake yalikuwa mazuri, ambayo Father alisisitiza na kutukumbusha kwamba sisi sote tuliletewa ujumbe wa kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ndio mchungaji mkuu, mchungaji mwema, ambaye Mungu alimleta kwetu sote. Lakini ujumbe wake alipouleta kwetu, basi aliuleta kwanza kwa Wayahudi. Na Wayahudi Mungu akawaambia, nimewaletea ujumbe huu, mmepaswa kuusikia na kuusikiliza. Lakini ikiwa hamtopenda kufanya hivyo, basi ujumbe huu nitaupeleka katika mataifa mengine. Hivyo basi nasi leo tunaitwa na kukumbushwa kwamba Mungu ametuita na kutupatia ujumbe kupitia mchungaji wake mkuu, mchungaji mwema Bwana wetu Yesu Kristo, na akasema na anatuambia kwamba tunapaswa kusikiliza ujumbe huo, kwa sababu tusiposikiliza basi atauondoa ujumbe huu kwetu na kuupeleka kwa watu wengine. Tunapaswa kusikiliza ujumbe huo, na kwa namna ya pekee katika Jumapili ya leo tunaitwa kuchangia na kushiriki katika ukuzaji wa miito ambayo ipo katika kanisa. Kwanza kabisa miito ambayo ni mitakatifu, miito ya upadri pamoja na utawa, kwamba tunapaswa kuchangia kwa namna ya sala zetu, kwa namna ya maombi yetu, kwa vijana walio katika nyumba za malezi, kwa mapadri, maaskofu wetu, makatekista na wale wote wanaohudumia kanisa. Kwa hiyo Jumapili ya leo tumeitwa kwa ajili ya kutenda yaliyo mema kwa ajili ya miito. Lakini bila kusahau pia familia, ambayo ndio msingi mkuu wa miito yote katika kanisa na hata katika taifa, kwamba pasipokuwa na familia, hasa familia iliyo njema, iliyo na maadili mema, basi hatuwezi kuwa na miito ambayo ni mizuri. Tumeona katika siku zetu hizi za sasa, katika siku hizi za karibuni kumekuwa na changamoto nyingi. Miito imekuwa ikilalamikiwa, pengine mapadri labda wamekuwa wakijihusisha na kesi mbalimbali za ulawiti na mambo kama hayo. Lakini pengine swali linakuja, je, malezi yamekwenda wapi? Hawa watu kweli wana nafasi kubwa, kwa sababu wao ndio wanaosimama kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu, na kati ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo ujumbe wa Mungu utashuka kwa wanadamu kupitia wachungaji hawa, na hawa wachungaji wenyewe si wengine ila mapadri. Basi na yale yaliyo ya wanadamu pia yatakwenda kwa Mwenyezi Mungu kupitia hawa walio wachungaji. Hao nao si wengine basi ni mapadri. Lakini sasa kama kumekuwa kuna changamoto hizi, hawa mapadri walio katika familia zetu, katika maisha yetu, je, wamelelewa katika misingi ipi? Wamelelewa katika misingi ipi? Ili basi hata katika kukua kwao, kuendeleza miito yao, wasije kuathirika. Kwa tunaitwa pia kuiombea miito ya familia, kuombea familia zetu ziweze kudumu katika amani na upendo, ili ziweze kuwa mfano mzuri wa wachungaji wote. Hivyo basi katika Jumapili ya leo, michango na kila kilichoandaliwa kwa namna ya pekee, hasa kwa sadaka ya pili, vitachukuliwa katika kanisa Katoliki makao yake makuu huko Roma, na hiyo ni kwa ajili ya kusaidia nyumba za malezi na mambo mengine yote ambayo yanahusisha
wito katika kanisa. Kwa hiyo unaitwa kwa namna pekee pia hasa kwetu sisi vijana kumwomba Mungu atusaidie, kwa sababu katika umri wetu huu wa ujana ndio muda ambao tunakuwa na mambo mengi sana katika mawazo yetu. Tunakuwa na mipango mingi na machaguo mengi, lakini swali ni moja: chaguo lipi ni sahihi na njia ipi ni sahihi? Tusipokuwa na mwanga mzuri na msimamo mzuri juu ya hayo, pengine tunaweza kuchagua machaguo yasiyokuwa sahihi. Kwa hiyo tunapaswa leo na nakumbusha kumwomba Mungu atusaidie kuchagua wito ulio mwema. Kama utakuwa ni wito wa ndoa, utakuwa ni wito mwingine, basi uwe ni wito ambao ni kweli Mungu ametuita, kwa sababu hakuna wito ambao mtu atauishi vizuri kama Mungu yeye mwenyewe hajamuita. Tunakuja katika Jumapili ya leo basi kuomba Mungu ili atujalie kuwa na mito iliyo bora na iliyo mema. Basi mimi ni mtangazaji wako kama Emmanuel Peter, na ninakaribisha katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Na leo nitapenda nikushirikishe jambo ambalo basi naweza kwenda kukushirikisha ndani ya wiki 3 zijazo baada ya wiki hii. Ni juu ya mkutano mkuu wa vijana wa Umoja wa Mataifa ambao ulifanyika hapa nchini Tanzania kuanzia tarehe 29 mwezi wa 4 mpaka tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu 2009, ukiwa na wazo msingi ambalo lilikuwa linasema ni sauti ya vijana katika maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, kuwawezesha vijana kufikia usawa na ushirikishwaji pamoja na ushiriki. Hilo lilikuwa ni wazo msingi ambalo lilitushirikisha sisi vijana kutoka katika mataifa mbalimbali. Na basi katika mkutano huu tulifikia makubaliano, na makubaliano hayo basi yaliandikwa au kuna namna nyingine inaitwa resolution tuweza kufikia. Basi ikaandikwa hilo hayo makubaliano yakawekwa pamoja, na basi kwa lugha ambayo tunatumia huwa tunasema ni General Assembly Resolution. So huu ulikuwa ni mkutano wa 22 wa Tanzania International Model UN, au tunasema kikao cha vijana wa Umoja wa Mataifa, ambacho kimsingi kinakutanisha vijana kutoka katika nchi mbalimbali, katika mazingira mbalimbali, katika mikoa mbalimbali, ili kujadili agenda mbalimbali za Umoja wa Mataifa, na baadaye basi wakishamaliza kujadiliana wanaweza kuziweka pamoja katika maandishi na kuziwasilisha katika ofisi mbalimbali serikali, ofisi za Umoja wa Mataifa, basi na wadau mbalimbali wa maendeleo, yakiwa ni mawazo ya vijana, yakiwa ni mawazo au sauti za vijana mbalimbali katika yale malengo ambayo ni ya kitaifa na ya kimataifa. Na huu ni mmoja ya mkutano mkubwa sana ambao unafanyika katika taifa la Tanzania kwa kukutanisha vijana mbalimbali walio mbalimbali, kuanzia sekondari, vyuo vikuu, na walio katika maofisini, walio katika maofisi kwa ajili ya kujifunza, kueleweshana na kujadili mambo mbalimbali ya kimataifa. Hivyo basi katika kikao hiki tulikuwa na agenda mbalimbali, tulikuwa na agenda 4 ambazo tulipaswa kujadili, na baadaye kikao kikuu au mkutano mkuu au General Assembly basi ulipaswa kujadili na kuweza kuweka mezani. Kama nilivyosema mwanzo, tumekuwa na mataifa mbalimbali, na katika kikao hiki kuna watu ambao wanaitwa watia saini au signatories. Hawa ni mataifa ambayo yamefika katika kikao hiki, au ni mataifa ambayo kikao kinagawanywa katika mfumo wa mataifa ambayo yanawekwa katika kikao. Katika kikao chetu hiki sisi tulikuwa na nchi mbalimbali ambayo ndio masignatories wetu. Tulikuwa na Australia, tulikuwa na Federative Republic of Brazil, tulikuwa na Republic of Burundi au Jamhuri ya Burundi, tulikuwa na serikali ya Canada, tulikuwa na serikali ya watu wa China, tulikuwa na serikali pia ya watu wa Ethiopia, tulikuwa na jamhuri pia ya Ufaransa, tulikuwa pia na shirikisho la Jamhuri ya Ujerumani, tulikuwa pia na Jamhuri ya Ghana, tulikuwa na Jamhuri ya India, tulikuwa pia na Jamhuri ya watu Waislamu wa Iran, tulikuwa pia na state ya Israel, tulikuwa na taifa pia la Israel, tulikuwa na Jamhuri ya Italy, tulikuwa pia na watu wa Japan, tulikuwa na watu wa Kazakhstan, tulikuwa na Republic ya Kenya, tulikuwa na taifa la Libya, tulikuwa na
shirikisho la Jamhuri ya Nigeria, pia tulikuwa na serikali ya watu wa Netherlands, ufalme wa Netherlands, tulikuwa na New Zealand, tulikuwa na watu wa North Korea au Korea ya Kaskazini, tulikuwa pia na serikali ya ufalme wa Norway, tulikuwa pia na taifa la Qatar, tulikuwa pia na shirikisho la taifa la Russia, tulikuwa pia na watu wa Jamhuri ya Rwanda, pia tulikuwa na watu wa falme za Kiarabu za Saudi Arabia, tulikuwa pia na watu wa Jamhuri ya Uganda, tulikuwa na watu pia kutoka Uingereza, tulikuwa na watu pia kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ndio walikuwa wamehost au ndio walikuwa wenyeji wetu. Lakini pia tuna watu pia kutoka Marekani, na tulikuwa na watu pia kutoka Jamhuri ya Bolivia, Jamhuri ya Venezuela, na pia watu wa Jamhuri ya Zimbabwe. Na resolution hii basi iliweza kuandaliwa na kuwekwa mezani kutoka katika na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawa wakiwa ni vijana katika taifa hili. Kwa hiyo mkutano huu mkuu ukiwa na ufahamu juu ya malengo endelevu 17 ya Umoja wa Mataifa, ambayo ni miongoni mwa ajenda za 2030 na ambazo zilipitishwa na Umoja wa Mataifa tarehe 25 mwezi wa Septemba mwaka 2015 katika kikao cha kihistoria cha Umoja wa Mataifa. Lakini pia tukiwa na hamu ya kuridhia juhudi mbalimbali ambazo Umoja wa Mataifa umekuwa ukizifanya kupitia vyombo vyake mbalimbali, lakini pia NGOs mbalimbali ambazo zimekuwa zinafanya kazi, na tukikumbushwa pia watu wamekuwa na haja ya kupata taarifa zilizo sahihi, kuwawezesha pia kupitia taarifa ambazo ni sahihi za kiushahidi, ili kuweza kupata elimu na madawa, ikiwemo pia na afya ya uzazi wa mpango, na katika mataifa mengine pia wakiwa wanaridhia masuala ya utoaji wa mimba, afya ya uzazi na afya ya watoto ambao wanazaliwa, kuangalia swala la watu kutoweza kupata ujauzito, na swala zima la elimu ya afya ya kansa, na elimu ya kuhusu mahusiano na matatizo yaliyo katika mahusiano, hasa ugomvi au violences, kukiukwa kwa haki. Lakini pia elimu kuhusu mambo ya magonjwa, hasa HIV, AIDS au ukimwi, pamoja na magonjwa mengine ambayo yanaenezwa katika mfumo wa kujamiiana, basi na mambo mengine yote yanayohusiana na afya. Kwa hiyo haya yote basi yalipaswa kuimarishwa sana, kuzingatia kwamba sauti za vijana ni zipi katika kuwaimarisha vijana, kuwawezesha vijana ili kufikia usawa na ushiriki na ushirikishwaji. Kwa basi mawazo yakawa yameunganika katika kusema kwamba tunajua na tunazingatia kwamba kumekuwa na makubaliano ya Ufaransa ambayo ilifanyika mwaka 2015 kwa ajili ya mambo ya mazingira, hasa kulinda mazingira, kwa sababu kumekuwa na changamoto nyingi zinazopelekea mazingira yetu kuwa yanapata changamoto. Hali joto inaongezeka, sehemu nyingine za bahari unaona kiwango cha maji kinaongezeka, kitu ambacho ni hatari. Unaona mfumo wa mvua unabadilika, vimbunga na nini. Kwa hiyo tunajaribu kuona tunawezaje kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa salama, hasa kwa kuepuka kutumia vyanzo vya nishati ambazo zinasababisha hiyo gesi chafu au carbon dioxide kuwa nyingi kwenye anga na kuweza kuharibu anga. Basi tutumie vyanzo vya nishati ambavyo basi vinasaidia kulinda mazingira, hasa ambavyo ni vya asili. Lakini pia vijana wako wanafahamu kwamba vijana wenyewe tayari wana uwezo wa kushika hatamu mbalimbali katika kuhakikisha mazingira yanakuwa salama, na zile changamoto ambazo zinatokea kwa sababu ya mazingira na uelewa juu hizo changamoto, basi vijana wanazifahamu, wanatengenezwa uwezo wa kuzikabili, lakini pia kuzichukulia sio tu kama changamoto, ila pia kama nafasi mbalimbali
za wao kuweza kutatua changamoto ambazo zipo katika jamii kama watu walio sehemu ya jamii. Tukikumbuka pia azimio la Umoja wa Mataifa la kamati kuu ya ulinzi au Security Council, resolution namba 2250 ambayo ilipitishwa mwaka 2015, ambayo inatambua mchango wa vijana ambao ni mchango chanya na juhudi za vijana katika kulinda, kutetea na kuhimiza amani na usalama katika mataifa yao. Lakini pia tukikumbushwa na taarifa mbalimbali ambazo zinaelezea kuhusu ukuaji wa watu duniani, ambayo inaonesha karibu vijana au karibu 5.7% ya watu duniani hawana kazi ambazo zinaweza kuwasaidia wao kutoka katika umaskini, kwa sababu bado wanaishi chini ya kiwango cha karibu $2 kwa siku. Hiyo pia ni taarifa ambayo ni kutoka katika Umoja wa Mataifa. Lakini pia tukiendelea kujikumbusha kwamba karibu watu milioni 172 duniani kote mpaka kufikia mwaka 2018 hawakuwa na kazi, na wengi wao walikuwa ni vijana, hasa katika nchi zinazoendelea, pia Tanzania ikiwemo. Kwa hiyo tunakumbushwa na kwamba kuwa tayari kukumbuka kwamba kumekuwa na vikao mbalimbali ambavyo Tanzania imekuwa ikifanya vya mfumo huu wa Umoja wa Mataifa na kupitisha maazimio mbalimbali kama haya kutoka mwaka 2013 mpaka 2017, 18 na sasa 19. Hivyo basi leo nitapenda nikuletee swala moja tu ambalo tuliweza kulijadili katika masuala 4 ambayo tuliweza kujadili. Mambo haya ambayo yalikuwa 4 yaligawanywa katika vikundi mbalimbali ambavyo vilikuwa vinaitwa Caucasus. So kulikuwa kuna Caucasus 1 up to 4, Caucasus 1, Caucasus 2, Caucasus 3 na Caucasus 4. Hizi Caucasus au makundi au units zilikuwa zimepewa kila Caucasus moja na agenda yake. Sasa Caucasus ya kwanza wao walikuwa wamepewa kazi ya kujadili na baadaye kuwasilisha kwenye mkutano mkuu nini mtazamo wao juu ya sauti ya vijana katika kuhimiza elimu ya uzazi, haki na afya katika mataifa yetu. Kitu ambacho au agenda ambayo msingi wake basi ni SDG namba 3 au malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa, lengo namba 3. Basi katika lengo hili ambalo hata mimi pia sasa niliangukia hapa kwa sababu nilikuwa nimewekwa niende kwenye Caucasus namba 4 ambayo ilikuwa Caucasus namba 2 ambayo yenyewe ilikuwa basi ingeweza kuongelea kuhusu mambo ya Paris Agreement au makubaliano ya Ufaransa kuhusu mazingira. Lakini niliona kwa sababu nilikwenda kwa ajili ya kuiwakilisha Sustainable Life Runners Organization, niliona ni vema niongelee kuhusu ili swala la sexual reproductive health education au elimu ya uzazi, afya na haki kwa jamii kadiri ya miongozo ya kimataifa katika taifa letu, kwa sababu niliona hiki kipengele kinagusa sana sehemu kubwa ya kazi yetu sisi, kwa sababu inagusa msingi wa maisha ya mwanadamu, inagusa sehemu fulani sehemu ya maisha ya mwanadamu, kwa sababu kuna sehemu utaona itahusisha swala la maadili, swala la dini, swala la tamaduni na swala la imani katika kuhakikisha hiyo elimu ya afya uzazi inaweza kuenea katika mataifa yetu ya Afrika. Kwa nikaona hasa kwenye swala la kutetea uhai ni bora nihamie katika kundi hiki, basi nikawa nimeruhusiwa na nikawa nimeshiriki hapa. Kwa hiyo kulikuwa na makubaliano 9
ambayo yaliwasilishwa kupitia hii agenda ya Caucasus 1 au Caucasus 1. Nayo ilikuwa hivi: kuomba nchi zote duniani, taasisi mbalimbali ambazo pia ni za serikali na zisizo za kiserikali, pamoja na asasi mbalimbali duniani, kuona jinsi ya kuweza kuwasaidia vijana ili waweze kupata elimu hii ya afya ya uzazi pamoja na haki. Hii ni kupitia kuwawezesha vijana kuweza kuelewa kwanza, lakini pia kuishi elimu hii kupitia vile vipawa walivyonavyo wao kama wao, lakini pia program mbalimbali kwa ajili ya kukuza uelewa wao na mambo mengine ambayo yanahusiana na hilo swala. Lakini pia tuweza kukubaliana kwamba kuwekwa msisitizo wa kutolewa tunasema hizi ni zile miongozo au sera katika mataifa duniani, ambayo sera hizi ambazo zitaweza kuzingatia utolewaji wa elimu hii, lakini ikizingatia swala msingi kabisa la kwamba hawa watu wanatoka katika jamii fulani. Kwa hiyo jamii zao ili ziweze kusupport au kuchangia au kuhimiza SRHR au elimu ya afya ya uzazi na haki, lazima pia iwe katika mfumo ambao unaendana na jamii zao. Ukatolewa wito katika namba 3 ambao ni wito wa kuita taasisi mbalimbali au asasi mbalimbali kwa ajili ya kutoa michango ikiwa ni ya kifedha na mambo mengine kama hayo, ili kuendeleza elimu hii ambayo inaendana na tamaduni na culture za jamii ile, ili kusiwe na mvutano au mgongano katika utoaji wa elimu hii katika warsha mbalimbali, semina na mambo mengine kama hayo. Ombi likatolewa katika point namba 4 kwamba kuongezwa kwa misaada au kuongezwa kwa usaidizi kupitia taasisi mbalimbali ili elimu hii ya afya ya uzazi na haki iweze kutolewa mwongozo ambao unahusisha usawa wa kijinsia, na hasa katika maeneo ambayo ni ya vijijini, kwa sababu kumekuwa mara nyingi na program kama hizi na michakato kama hii, lakini mara nyingi utakuta inafanyika katika maeneo yaliyoendelea kama Dar es Salaam, maeneo kama kwenye majiji makubwa, mikoani na mawilayani, lakini kule vijijini unakuta wanaachwa, na utaona asilimia kubwa ya watu wengi katika mataifa yetu kama Tanzania yako vijijini. Kwa hiyo pia ni ombi ambalo lilitolewa, lakini pia wito ukatolewa kwamba mataifa yanatakiwa kuwasaidia vijana ili kutengeneza mazingira ambayo ni huru ya wao kutumia uwezo walionao ili kuchangia katika kuimarisha, kukuza na kusambaza SRHR katika maeneo wanayoishi. Kwanza kwa faida zao wao wenyewe, lakini pia kwa faida wale wanaowasikiliza. Watu watumie vipaji vyao kama kuimba, kazi za mikono na vitu kama hivyo, michezo, kwa na matamasha mbalimbali ambayo yatasaidia watu kukuza uelewa wa nini hii SRHR inamaanisha, lakini lazima iwe na muonekano ambao ni wa kimsingi katika imani zao, katika tamaduni zao, ili isije ikawa sasa wanaondoa kitu kinachoendana na utamaduni wao na kuleta kitu ambacho kiendani na utamaduni. Itakuwa ni kitu cha hatari. Kwa ni vizuri haya mazingira ambayo tunasema ni safe spaces kwa ajili ya vijana, wazazi hata kama watayakubali, watayatengeneza na kuyaweka, lazima wao wawe na wajibu pia wa kuyachunguza, kuangalia nini kinaendelea. Hata kama watawaacha, wanaweza kuweka namna fulani kwa ajili ya kuchunguza. Tumewaacha wamekuwa huru, wanajielewa sasa, wanafanya wanayoelewa sahihi, isije ikawa ndio wametengenezea magenge kwa ajili ya uhuru, kwa sababu siku zote pasipokuwa na check and balance, basi uhuru uliopitiliza huo unaweza kuleta matatizo. Lakini pia wito ukatolewa kwa mataifa mbalimbali kuhakikisha wana integrate na kuadopt ile elimu endelevu ya afya ya uzazi
pamoja na elimu katika mifumo yao ambayo ni rasmi na isiyo rasmi ya mitaala yao, lakini hii lazima ifanyike kwa ushirikiano mkubwa sana na nyanja mbalimbali za kisiasa, za kitamaduni, kidini, na pia wale ambao wanahusika, ili isije ikawa watu wanachukua kitu kutoka taifa fulani, au kwa sababu Umoja wa Mataifa umesema na wao wanaenda katika taifa lao, tayari hiyo itakuwa ni shida, kwa sababu wewe sauti yako iko wapi? Inamaanisha wewe huna unachowaza, unachukua tu cha Umoja wa Mataifa katika nchi yako. Kwani nchi yako inafanana na nchi nyingine? Lazima sasa mataifa nayo yakae chini waone wana integrate na sio ku replace, sio tu kutoa kitu Marekani wanakileta hapa, lakini wanakichukua kama ni kizuri kule Marekani, wanaangalia utamaduni wao unasemaje na wao wanaweza wakakiweka vipi ili iwe ni kitu ambacho kinakuja kujenga na sio kitu kinachokuja kubomoa katika taifa letu, kwa sababu vinginevyo kunaweza kutokea migogoro mingi, utamaduni wa taifa ukafa, na matokeo yake basi kusiwe na hali yoyote nzuri ya kimsingi katika taifa. Kwa hiyo huo ulikuwa ni, lakini wito mwingine ulikuwa ni kuwaomba viongozi kwa kweli wawe wajibikaji, na pia wahakikishe wanasimamia vizuri mambo ya kijamii, ikiwemo ni kutetea haki za watoto, haki za kina mama, kuhakikisha kama kuna kesi ziko mahakamani zinatatuliwa kwa haraka za mambo ambayo yanahusiana na unyanyasaji na vitu kama hivyo, ili basi kuwe na program ambazo zinawapa watu uelewa, ufahamu juu ya hili swala, kwa sababu bila serikali, bila viongozi kushiriki katika hili, na sio tu viongozi wa serikali, pia viongozi wa makanisa, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi mbalimbali zisizo za kiserikali na jamii nzima kuwa makini, hata wazazi, kwa sababu ni viongozi pia, na wao wanapaswa kuhakikisha kwamba wanajenga usawa, wanajenga uelewa kwa watoto wao kulingana na misingi iliyo bora. Tukiona sehemu ambayo utamaduni wetu unatubana, tuone tunawezaje sasa kutengeneza mifumo ambayo basi hawa watoto wanaweza kusaidia. Kwa mfano, tunaweza tukasema, kwa sababu sisi wazazi pengine ni vigumu sana kuongea na watoto moja kwa moja juu ya haya mambo, basi kila baada ya muda watoto wa shangazi wataenda kumuona anko, na watoto wa anko watakuja kumuona auntie, kubadilisha ili mimi nisiwaambie deni, lakini kuwe na mfumo ambao utafanya, au hawa watoto kuwa na kikao cha kifamilia kila baada ya muda fulani, tutawafundisha hata waelekeza haya. Kila baada ya muda hivi watakapoweza kuzoea kusikia haya nayo kutoka kwa mashangazi zao, kwa wajomba zao na nini, hata baba atakapoongea ile hofu na mashaka itakuwa ilikwisha pungua, kwa sababu yeye tayari alikwishaongea na watu wa shangazi yake, wa mdogo wake, au namna hiyo kadiri ya kuweza kuimarisha watu. Lakini lazima iendane na tamaduni zetu, isije kaleta utamaduni wa kuua na tamaduni nyingine za kizembe, ikiwemo pia ni pamoja na mambo ambayo yanavunja maadili yetu. So wito pia ukatolewa kwa ajili ya kutambua populations au makundi maalum ya watu katika jamii, ikiwemo ni pamoja na wafungwa, watu wanaojiuza, kwa neno ambalo linatumika ni kwamba ni malaya, watu wanaotumia madawa ya kulevya, kwamba hawa nao pia wanastahili kupata elimu ya afya ya uzazi pamoja na haki zao, kwa sababu wengi wananyanyasika na wananyanyapaliwa, so wanahitaji kutengeneza mazingira ambayo ni asiri na ni salama kwao kwa ajili ya kupata hii elimu, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine ni sawa, hasa kwa watu kama wafungwa, kwa sababu wale sasa kufungwa kwao kulitokana na makosa yao, lakini pale walipo sasa wanaishi maisha sio kadiri yao wanayotaka wao. Lakini tukiangalia vitu kama prostitutes, watu kama wanaojiuza au tunasema malaya, yule kwa namna moja au nyingine kweli yuko katika mazingira hatujui kwa sababu gani. Na hapa tumlaumu mtu yote wala tumsemi yote vibaya, lakini tunajaribu kuona kuna haja kweli ya kuwatengenezea hawa watu haki ambayo wanapaswa ipate kisheria, kwa sababu tunaangalia tutakapofanya hivi, je, tunaisaidia jamii yetu kukua kimaadili au itavunja maadili? Kwa sababu mtu akijua hata akifanya hivi ana haki na anatambulika, maana yake ni kuruhusu watu watumie madawa, wafanye nini. Pengine tuseme hawa watu ambao wamekwisha athirika waweze kupata namna ambazo ni salama za kuwasaidia, kwa sababu amepata shida ambayo inamdhuru. Sasa tumuondoe kule, tumlete huku, alafu huku apate treatment. Sio tumwache kule, tuendelee kumpa matibabu kwa njia za kisiri, kwa sababu tunamuencourage aendelee kufanya vitu ambavyo yeye mwenyewe haishi maisha ambayo ni huru. Kwa sababu kuna vitu vingine katika tamaduni zetu hasa za Kiafrika
kuna kitu ukikifanya wewe, hata kama unakifanya wewe kama wewe, kina either leta sifa nzuri au mbaya kutegemeana na kitu kwenye familia. Baba yako akisikia kwamba leo wewe unajiuza, ana furaha au anahuzunika? Anasikitika, kwa sababu kwa namna moja au nyingine sio kitendo cha kimaadili hata kama mtu ana shida. Kwa lengo hapa ni lazima tukumbuke hawa watu lazima kwanza waondolewe huko, wawe sehemu salama, alafu sehemu salama ndio waweze kupatiwa zile huduma ambazo ni maalum kwa sababu ni muhanga wa tatizo fulani. Lakini sio tuwape haki na kusema wapatiwe huduma wakiwa wanafanya mambo kama maybe katika mataifa yaliyoendelea inaweza kuwa rahisi, lakini kwa mataifa kama Tanzania inaweza kuwa hatari, kwa sababu tutakuwa tunaweza kuchochea pia kundi lingine la watu kuacha kazi ambazo zinatuza maadili yao na kwenda kufanya vitu vingine ambavyo vingekuwa. Kwa hiyo uhuru lazima uwe na mipaka, kwa sababu hakuna awezaye kufanya kitu chochote kile alafu kiishie kumdhuru yeye peke yake. Ndio maana mtu akijaribu kujinyonga katika mataifa yetu kana haya yanayoendelea hasa Tanzania, basi huyu atafunguliwa kesi sawa na kesi ya mauaji. Kisha kwa najua yeye mwenyewe, mbona tumfungulie kesi? Kwa kimsingi utaona kwamba bado tuna haja ya kuzingatia baadhi ya vitu katika mataifa yetu haya, bado msingi wake ni tofauti na lazima tuendelee kuilinda, kwa sababu utofauti wetu wa tamaduni zetu ndio unaofanya utofauti ndani ya mataifa yetu. Vinginevyo wote ndio taifa moja, tungeitwa nchi moja, lakini tofauti zetu zinaendana na kulingana na tamaduni zetu. Na hilo lazima liheshimiwe, na hilo lazima lizingatiwe, kwa sababu ndio msingi wa maisha yetu, na ndio msingi. Kama unahitaji kuwa na uhuru na ushirikishwaji na ushiriki, lazima basi kila mtu aweze kuwa huru kutoa mawazo yake, lakini tukizingatia haki za binadamu. Utaona hapa pia kulikuwa na wito ambao una ushauri ndani yake kwamba kuwepo na mazungumzo, dialogues, kati ya vijana, wanasiasa, viongozi wa dini au taasisi za dini, lakini pia na viongozi wa tamaduni katika level za kitaifa na kimataifa juu ya mambo yanayohusiana na afya, elimu ya afya na haki, elimu ya afya uzazi pamoja na haki. Tutajaribu kuona hapa kwamba katika haya yote ambayo tumesema, kwa kweli tunajaribu kuzikuza tamaduni zetu. Tunajaribu kukua sasa, kuyachukua mambo katika nyanja za kimataifa na katika mataifa yetu. Hii inatukumbusha kwamba katika kufanya haya yote tunalazimishwa sasa kwamba tukumbuke sisi hasa vijana kwamba mataifa yetu haya, tunapohitaji sauti zetu zisikike katika mataifa yetu, katika Umoja wa Mataifa, lazima ziwe sauti ambazo zimetafakariwa, tumetafakari. Watu walikaa kwa miaka mingi kutengeneza haya malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Sisi hatupaswi kuyatolea maamuzi ndani ya dakika 2-3. Lazima tukae chini tutafakari. Je, wanaposema hii afya, elimu ya afya uzazi na haki, inahusisha nini? Inahusisha vitu vingi. Inahusisha wakati mwingine utoaji wa mimba, inahusisha wakati mwingine kuruhusu vitendo vya uasherati kama umalaya, vinaruhusu vitendo vya mahusiano ya jinsia moja. Je, hii ni misingi ambayo ni sahihi katika tamaduni zetu? Je, hii ni misingi ambayo ni sawa katika mazingira yetu? Na kama tukiona tamaduni zetu haziruhusu haya mambo, kwa nini sisi tuyahitaji? Kwa sababu Marekani wanahitaji, kwa sababu China wanahitaji, kwa sababu mataifa mengine wanahitaji. Je, uhuru wetu sisi uko wapi? Maana ya sisi kutaka sauti zetu zisikike ni zipi? Inamaanisha tukisema kwa mfano turuhusu utoaji wa mimba, tumetafakari kuangalia sheria za kimataifa zinasemaje, ambazo ndio msingi wa mambo mengi yanayotufanya sisi kama mataifa mbalimbali tukutane. Ukiangalia katika tamko la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu la mwaka 1948 linasema wazi kwamba haki ya mwanadamu, haki ya kwanza ya mwanadamu ni haki ya kuishi. Tukiruhusu kutoaji wa mimba tunakuwa kinyume, tunakuwa sawa. Ukiangalia pia hata misingi ya tunasema Universal Declaration of Human Rights ya Umoja wa Mataifa tumeshasema. Tunaangalia pia African Charter on Peoples and Human Rights, pia na yenyewe inakemea mambo haya. Lazima kwanza mwanadamu apewe haki ya kuishi na haki nyingine ziji. Utaona katika matamko mbalimbali. Hata pia ukiangalia kwenye Convention on the Right of the Child ambao sasa mwaka unafikisha miaka 30, na wao pia wamehimiza swala lile kwamba ni wajibu wa mzazi na serikali kukumbuka na kulinda kwamba
mtoto anapatikana kuanzia siku ya kwanza alipotungwa mimba, na anapaswa kulindwa, kutetewa na kuhakikisha anakuwa salama. Kinyume na hapo, mimba haipaswi kutolewa. Kwa nini mimba itolewe wakati mtu huyu tayari amesha kuwa kiumbe? Hiyo ni sawa na kuua. Isipokuwa pengine inaweza kutokea labda sasa mimba hii imekaa katika namna ambayo kwa vipimo vya kidaktari imethibitisha kwamba mama atakufa tusipofanya hiki, au hata kama tutaiacha hiki kiumbe hakiwezi kuishi. Sio kwamba labda ni kirema kikizaliwa labda kitakuwa na ulemavu fulani kwa hiyo sipendi. Hakitaweza kuishi, kitakufa kwa sababu labda kimekosa hiki na hiki, kina shida hivi na vile. Sababu ambazo hata mwingine akiangalia anasema hii sio abortion, sasa hii ni life saving. Lakini sio kwamba mtu aseme mimi labda sikujisikia, mimi sasa unaona siko tayari. Wewe huko tayari, lakini ukumbuke hiyo ni haki yako, na yule mtoto naye ana haki yake. Haki kwa wewe inapoishia inaanzia haki ya mwingine. Wewe mbona upate haki yako ya kuenjoy maisha umuue mwingine? Na cha ajabu zaidi, wengine hawa wanao tetea kwamba uwaji abortion zifanyike, wanatetea kusiwepo na adhabu ya kifo, lakini wanakuja huku wanasema watoto wauliwe. Wanatetea watu ambao pengine wameua kabisa, lakini wanashindwa kuwatetea watoto wachanga ambao hata sauti ya kuongea hawana. What a shame. Kwa hiyo hatulaumu mtu, hatutukani mtu, lakini tunapendelea sana tukaichitwa na majadiliano kama pointi ya mwisho inavyosema kwamba vijana, wanasiasa, taasisi za dini na za kitamaduni kukaa chini pamoja na kuona elimu hizi zinawezaje kutolewa katika namna ambayo haiwezi kuathiri jamii zetu, tamaduni zetu na mambo msingi ambayo ndio maisha yetu. Kwa hiyo tujiulize sana kwamba hapa tulipo, hasa sisi katika mataifa ambayo yanayoendelea, tunawezaje kuyaishi malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa ikiwa na sauti za vijana zinasikika zenye tafakari katika mtazamo wa Kiafrika na sio zenye tafakari ya mawazo ya kizungu ambayo hata hujawahi kufika huko, hujawahi kuishi huko, ila hofu na mashaka na tamaa zikupelekee tu kuwaza mawazo hayo. Tunapaswa kama vijana wa Kiafrika kufikiria katika namna zetu, njia zetu na misingi yetu kama Waafrika, ili basi maisha yetu yaweze kuwa sahihi na yenye maadili sawa sawa. Basi nashukuru sana kwa namna pekee kwa Dr. Sebastian Mahfoud ambaye amenisaidia sana kuweza kunisaidia fedha za kwenda kwenye kongamano hili la vijana wa Umoja wa Mataifa, ambapo kwa kweli basi niliweza kuongelea kuhusu mipango na mikakati ya organization yetu Life Runners, na basi watu walifurahia, watu walipenda, na tumepata walau Waislamu karibu 5 sasa ambao wamekubali kujiunga na taasisi hii kwa moyo wao kwamba nao wangependa kutetea uhai. Kwa mara ya kwanza toka asasi organization hii ianzishwe duniani hatukuwahi kuwa tumepata Waislamu, lakini kwa mara ya kwanza tumepata. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu kwamba taratibu tunakuwa. Naamini tutakapokamilisha utaratibu za usajili ambao bado ni swala liko wizarani, tutaweza kwenda kwa kasi kubwa zaidi na tutaweza kulifikia taifa tukiwa tunaendelea kujiandaa na mchakato pia wa marathon kwa ajili ya bara zima la Afrika ambao tunategemea kuifanya mwakani, mwaka 2020, ambapo rais wetu Life Runners duniani pamoja na coordinator wa bara la Afrika Dr. Sebastian Mahfoud na the president Dr. Patrick Kazo basi watakuja katika nchi yetu ya Tanzania na tutaweza kufanya marathon hapa. Basi mimi nawashukuru sana kwa siku hii ya leo. Niwatakie Jumapili njema na muwe na siku njema. Tukawe wachungaji wema, tukumbuke kuziombea familia zetu, kuombea wazazi wetu, kuombea jamii nzima na kwa namna pekee kuwalinda watoto. Nakushukuru sana, Mungu akubariki sana. Hii ni WCAT Radio, nami ni mtangazaji wako Kahama Emmanuel Peter. Asante. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfoud. Good day.